Finally they don't start for ALABA. Hey, oh, chai. So this is what I talk now true. True. This thing na if I million. Chai. This thing na if I million walai true. But don't forget, after this day, remember say, if you get one house for Lagos, may you try get 2 houses from the village where they come from. Or for Igbo land, may you try. It makes sense. There is no place like home. Ndi Igbo si na oso choba nwata na ben nia, or na bi ukwu nia. Always remember that at every point in time. I beg, no na watch the video. Try. As you watch and share, I'm another person see am. Ị ga-afụ na ihe anyị na-afụ na ALABA tata bụ ihe anya mmiri nyere ụmụ Igbo niile nọ na ALABA International Market. Maka na this week Friday ka e wetere quick notice. Oro today bụ Sunday bụ 18th of June 2023. Efu ka a na-demolish everywhere. Ka ihe a bụ ihe mmụta nyere ndị ALABA ka amara ka isi ego property n'obodo anyị nọ n'ime maka na ndị obodo a achọghị anyị ị na-afụ na praza ndị Igbo docha adasịsị otu aka echi apịariko praza ndị Igbo na ALABA International. ALABA News nọkwa ebe a na rịpọtụ ị ga-afụ union office ama akụkwa union office na ọ ga-adakwa ya bụ property ndị Igbo ka a na-apịatụsi ya. Na information anyị na-enweta bụ na eresiko ndị China ebe a ndị nwere shopping mall a chọrọ ịrụ. But after the shopping mall, can't you pay compensation for the way the land and the way plazas? Then you better caterpillar na career. I got for ya torero ever because ya know na torero over China and ALABA International Market. Over go. And we do. Good. So that's getting another. ALABA is recording live here. Yene ma bo beri mo bandal manistana yene ma bo beri ya bi ya meri yare umi Igbo na ALABA International Market ka ndị Igbo nọ na Lagos wuru ka wee mụrụ ihe ebe ọ bụ na Africa property ka ndị Igbo ndozi akụrụ ụlọ ka ibune na akụ anyị ụlọ ọ bụghị ihe ọjọọ na ibra aka anyị wee nawa ụlọ eji akpata atụfu abụọ gara anyị biko mpịtị na-ekwe na ALABA now. Thank you and God bless you. ALABA News reporting live from ALABA International Market. God bless you.